Millet Marvels, changing the way world eats by Tenali Double Horse. It happens when doctors or clinicians misrepresent the source of sperm, eggs, or embryos, or deceive families intentionally or unintentionally about the procedures undertaken. For couples who have often spent years, even decades, trying to conceive, and this betrayal is nothing less than devastating. Globally, case of doctors secretly using their own sperm, have shocked the society. From the US to Netherlands to at least half a dozen countries, which we could see in the last one week. And various cities in India, towns in India, hundreds of unsuspecting families are discovered. Discovery is very, very small compared to what is happening. Have discovered the truth only through DNA testing after they were cheated. Hence, only few cases have been unearthed, while many remain uncovered. Here, I don't mind saying, Truth Labs, as an independent forensic science laboratory, started 18 years ago and spread into six branches across the country, have been receiving cases of innumerable number of cases, including human trafficking, about which I'll tell at a later date, and also cases of infertility frauds. We have also been receiving, but not in great number. This shows that only few are coming to the light and remaining are dormant for whatever reasons. Right here, in our midst of Hyderabad, a shocking fake surrogacy racket was exposed at a fertility center. Couples, many of whom paid 30 to 40 lakh rupees, believed they were bringing home their own biological children, but in reality, they were delivered babies procured through trafficking. Alarmingly, trafficking, swapping, buying, gamete mix-ups, unapproved uses of donor sperms and eggs, adopting by several unfair means including forged medical and DNA reports. Fortunately, we have not received forged certificates, although we are one of the leading, we are the main experts in private sector. We have been doing cases across the country. We didn't receive forged medical certificates so far, but it seems the instances have come, including the one who was got in the Swiss Test Tube Baby Center, a series of medical forgeries, which may come to us also for reports. Investigations have revealed similar patterns in most of the cities across India with fake doctors. Doctors are fake, unapproved clinics, labs, and blatant misuse of people's trust. These incidents highlight two urgent needs: strict accountability in infertility practices and confidence building of families with the scientific truth obtained through DNA testing. Here, here we are bringing DNA testing as panacea for most of the problems, provided people understand and be aware of what DNA testing can do, right from prevention to control to detection. But this particular workshop is aimed at decoding infertility frauds through DNA fingerprinting, a single test that can solve all the problems right from the beginning itself. Testing being obtained through DNA fingerprinting of both parents and the baby. DNA testing is central to both. With the availability, accessibility, and affordability of DNA fingerprinting, no fraud can remain hidden forever. To prevent such inhuman and unethical frauds, in today's workshop, Truth Labs and Genome Foundation are together launching a 3-test DNA fingerprinting package for father, mother, and child to establish a biological origin with complete scientific certainty and a legally valid certification and defendable in the court of law. Why I am saying with emphasis is we are defending all the reports we have given in the courts of law, including high courts.
of India and certification with ISO 9001 and enabled accreditation. This test provides peace of mind to families while shielding and safeguarding them against any type of fraud. Not only families, but also clinicians also, and all the technicians who are working in this. For more than 18 years, Truth Labs and Genome Foundation have been serving the nation with integrity in forensic and genetic testing, widely supporting high courts, subordinate courts, central and state police organizations, hospitals. More than 30 hospitals refer cases to us, either for organ testing, for the organ transplantation across India and individuals also. Through a wide variety of cases handled ranging from human trafficking, medical, legal reasons for visa, surrogacy, sexual assaults, sperm and egg mix-ups, and many more. Here, a case of human trafficking, I can't resist saying. In one family in West Bengal, um, a family, wife and husband, with one elderly boy and three younger girls. They were living together, and frequently the children and parents were quarreling, and they are, and the reasons for that, initially it was given to local police station, then to given to CID, then to given to the court, and but ultimately the truth has not come out. Someone filed a case in High Court, and High Court has referred case directly to Truth Labs. I think all the four children have come. Yes, sir. Four children, and then we have come, and we found that all of them belong to different families. They are doing trading, and one surprising thing is they are not selling them immediately, but if they are sold at a little higher age, 10 or 11 or 12, they are getting very high amount from foreign countries. That's why they are rearing them, growing them, and in their families and doing this. This has become another flesh trade, which is really pulling down our image across the world. DNA, which we have done, when the father was the biological father, and the child, he came to us saying that my father is a very big man in the country, so he is refusing to accept me as biological father. Although I know I am biological son, as my mother says, we want to test it. Initially, we had a doubt: who is that big man, which may create problems to us. But later on, decided by the board, this Venkatachala, who is our chairman still now at 95, said Truth Labs should uphold truth only, but whatever it is. He has to pay heavy price, having fallen from grace from all over the country, from the highest position, not the highest positions. Today, we extend this assurance also to the couples undergoing IVF, IUI, and surrogacy, so that their journey to parenthood is safe, transparent, and hassle-free. Though through this awareness program, we want to empower parents, patients, clinicians, and remind all stakeholders that technology like DNA fingerprinting, when used responsibly, can prevent exploitation, uphold truth, transparency, and ensure justice. Let us work together to ensure that the origin of every child is known truthfully, and every parent find the peace of mind they deserve to themselves and growing children also. Because a lot of growing children also, they have come and complained. It is not uncommon to, I think we have done half a dozen cases of hereditary also. Yes. Hereditary disputes. We have taken the entire family tree, and then we found that ultimately the child belongs to them or not belong to them. So we have done a variety of cases. Perhaps no other government lab also must have done it, because we are accessible and affordable and available and affordable compared to the commercial labs at a reasonable price to get this test done in a record time of 3 to 7 days or maximum 10 days. Whereas the labs are taking 3 to 4 years or 5 years also today. Let us work together to ensure that, yes, the child is known truthfully, and their parents,
in peace of life. In the conclusion, I want to say a few words, especially for the national responsible press who have joined here. చెప్తాను. Preventing infertility rate frauds in India requires a robust framework combining strict regulation, effective implementation, technology integration, public awareness programs like this, and strong deterrence mechanisms, regulatory strategies. 6 points I am giving here. Strict licensing and registration. Robust record keeping and transparency with district level, state level and registry, with audits to verify records periodically. Grievance redressal and whistleblower protection. Whistleblowers are there, but their voices are suppressed. In fact, a case of Calcutta High Court referred case, many people referred the cases to police, CID and even CBI also, but they were all suppressed. Ultimately, High Court has to intervene and directly order to send it to truth labs. Public awareness and counseling, something like this. And that's why we have made in our brochure boldly that consultancy and counseling is free. We are now have a genetic counseling expert who recently taken Dr. Kirti has joined us. So we are going to have this as a specialty. And technology integration for surveillance and multi-agency collaboration, which is missing in this country, not only in this sector, but also in almost every sector in this country. But since the subject is this, I am trying to say this by 5-6 suggestions. And తెలుగులో మీరు చెప్పన్నారు కాబట్టి తెలుగు కూడా నాకు వచ్చు కాబట్టి గాంధీ అంటే గుజరాతీ అనుకుంటారు, నేను గుజరాతీ గాంధీ కాదు. I was born in the state in the midst of Vijayawada, and then only thing is I was born when Mahatma Gandhi died. That's why fortunately that name. And now this already told 18 years back we started Truth Labs as the first independent non-profit lab. अच्छा मళ్ళీ అంటే మొదటి స్వాతంత్ర ప్రతిపత్తి గల స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్. And similarly, Genome Foundation almost conceived at the same time by me and Lalji Singh, because he was jealous of me when I started Truth Foundation. ఆయన నువ్వు ట్రూత్ ఫౌండేషన్ పెట్టుకున్నావు, మరి నా సంగతి ఏంటి, నేను మళ్ళీ మా ఊరు వెళ్ళిపోతే జమన్పూర్ అంటే అలా కాదు. వీ హ్యావ్ గ్రోన్ టుగెదర్, యూ హ్యావ్ బీన్ ఆస్క్డ్ టు మళ్ళీ అలా కాదు నువ్వు నేను ఒకేసారి నన్నేమో ఎన్టీ రామారావు గారు పిలిచారు ఇండియాకి రమ్మని పోలీస్ అకాడమీ పెట్టి, నిన్నేమో కామన్వెల్త్ ఫెలోషిప్ నుంచి రమ్మని చెప్పారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బయోటెక్నాలజీ వాళ్ళు, DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్ ఇక్కడ లోకల్ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేయడానికి. నన్నేమో పోలీస్ అకాడమీ పెట్టాను, క్రియేట్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి పోలీస్ అండ్ స్పెషల్ నన్ను పంపించాలి. నేను ఉదయ టైంలో వచ్చాను కాబట్టి, ఇద్దరు 1987 ఎండ్లో వచ్చాం కాబట్టి పీపుల్ మీ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దీనికి డాక్టర్ గాంధీ గారు అయితే హెల్ప్ చేస్తారని చెప్తే ఆల్ పోలీస్ కేసులన్నీ కూడా మా దగ్గర శాంపుల్స్ తీసుకొని టెస్టింగ్ కోసం చేసి హీ హాజ్ డెవలప్డ్ DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్ని ఒక సంవత్సరంన్నర 2 years లోపల హీ హాజ్ డెవలప్డ్ ఇట్ లోకల్ వాట్ యు కాల్ లోకల్ టెక్నాలజీ, ఇండిజినస్ టెక్నాలజీ. అలా నువ్వు ఇక్కడ ఉండి పెరిగావు, నువ్వు ఇక్కడ లండన్ నుంచి వచ్చేసేసి అండ్ యు ఆర్ నౌ హ్యావింగ్ హోమ్ హియర్, ఇక్కడే ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి జెనోమ్ ఫౌండేషన్కి మేము ఇదని కలిసి పెట్టాం అనమాట. అది అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్కి వెళ్ళారు. ఆ తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ మొదలు పెట్టేటప్పుడు జెనోమ్ ఫౌండేషన్ డైడ్ సడన్లీ. అండ్ అప్పుడు రంగరాజన్ గారు మాకు చైర్మన్. నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇండియాలో పనికిరావు కాబట్టి మీరు చేస్తే మీరు చేయండి అని చెప్తే నేను తీసుకున్నాను అనమాట. అది జరిగింది. అది పోతే ఈ 18 ఏళ్లలో ట్రూత్ ల్యాబ్స్కి
ఈ 7 ఏళ్లలో టూ చిరు ఫౌండేషన్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఇన్ దిస్ బిల్డింగ్. సో నేను తీసుకున్న తర్వాత అది అక్కడ తీసుకొచ్చేసాను అనమాట. సో వీఆర్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఎ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ అప్హోల్డింగ్ జస్టిస్ అండ్ ప్రివెంట్ ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ హెల్త్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. టూ కాజెస్ అనమాట. సో దీంట్లో ఇప్పుడు జీనోమ్ ఫౌండ్ తెలుగులో అంటే నేను మరి ఎంబ్రియోస్ అని కూడా నాకు తెలియదు. కెన్ ఐ డూ వన్ థింగ్? మీ అందరికీ నేను చెప్పినట్టే చెప్తారు వాళ్ళు, బికాజ్ ఐ సెలెక్టెడ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. చిరుమామిళ్ళ లక్ష్మి యంగ్ గర్ల్, ఆయన ఎనర్జెటిక్ చెప్తుంది. తెలుగులో చెప్పమ్మా, నువ్వు చెప్పగలవా? షీ ఆల్సో, both of them were trained in London and came here and started doing work to improve the fertility conditions of the people అనమాట. శ్రీమామల లక్ష్మి. ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ అనగానే ఒకప్పుడు కాలంలో ఆడవాళ్ళు చాలా భయపడతా ఉండేవాళ్ళు అనమాట. ఎవరు స్పర్మో యూజ్ చేస్తారు, ఎవరు ఎగ్గో యూజ్ చేస్తారు అనేది. కానీ స్లోగా క్రమేణా ఏమంటే అది అపోహగా మారిపోవటానికి ప్రయత్నం అయితే డాక్టర్స్ నుంచి చాలా గట్టిగా చేస్తూ ఉన్నాము. ఇప్పుడు ఏదైతే బయటకు వచ్చిందో అది చాలా దురదృష్టకర విషయం అని చెప్తున్నాను నేను. ఏంటంటే ఏఆర్టీ లా వచ్చింది 2022లో. ఆ లా ప్రకారం ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఒక యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటేనే ఏదైనా చేయొచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళ స్పర్మ్ వాళ్ళ ఎగ్గే వాడాలన్నదే ఎప్పటికీ ఎవరికైనా చేయాల్సింది. ఏదన్నా వాళ్ళకి సిచ్యువేషన్స్ మారి వాళ్ళకి స్పర్మ్ లేకనో ఎగ్ లేకనో లేకపోతే ఫర్టిలిటీలో సక్సెస్ రావట్లేదనో మనం వేరే వాళ్ళది వాడాలంటే వాళ్ళ కన్సెంట్, హస్బెండ్ వైఫ్ ఇద్దరి కన్సెంట్ తీసుకున్నాకే మనము ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు అనమాట. లేకపోతే ఒక్కళ్ళ కన్సెంట్తో చేయలేము. కానీ చాలాసార్లు పేషెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్కళ్ళే వచ్చేసి, హస్బెండ్ స్పర్మ్ లేదనుకోండి, వైఫ్ వచ్చేసి హస్బెండ్కి తెలియకుండా చేసేయండానో, లేకపోతే హస్బెండ్ వచ్చి వైఫ్కి తెలియకుండా చేయండానో రిక్వెస్ట్ చేయటం అనేది చాలా గట్టిగా జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఆర్టీ లాలో అది యాక్సెప్టెన్స్ లేదనమాట. సో అందుకని మనము అది అవాయిడ్ చేస్తాం కంప్లీట్గా. అట్లానే ఇప్పుడు పేషెంట్స్ వైపు నుంచి చూస్తే బెస్ట్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్ ఏంటి, ఎక్కడ ఎథికల్ ప్రాక్టీసెస్ జరుగుతున్నాయి, ఎక్కడ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే ఏం చేస్తామో అదే చెప్తాము, ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉన్న సెంటర్స్ ఏంటి, ఏఆర్టీలాని 100% పాటించే వాళ్ళు ఎవరు, ఇవన్నీ చూసుకొని పేషెంట్స్ ముందుకెళ్ళాలన్నమాట. అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు ఏంటంటే 5 రూపీస్కి మనకి ఈ సబ్బు వస్తుంది, ఇంకొక 2 రూపీస్కి ఈ సబ్బు వస్తుంది అన్నట్టు ట్రీట్మెంట్ కూడా అంత ఈజీగా డీవియేట్ అయిపోతూ ఉంటారనమాట పేషెంట్స్. జస్ట్ బార్గెనింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయి కాస్ట్ ఎక్కడ తక్కువ ఉంటే అక్కడ చేయించేసుకుందామను, లేకపోతే ఈ ఏఆర్టీలాని అవాయిడ్ చేసి వాళ్ళకు అనుగుణంగా ఎవరైతే ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేసుకుందామను. దీనివల్ల చాలాసార్లు పేషెంట్స్ తప్పుడు దారిలో వెళ్ళటం వల్ల కూడా వాళ్ళకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ అవుతున్నారు అనేది నా అభిప్రాయం అన్నమాట. సో బేసిక్గా పేషెంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసో లేదా కాస్ట్ తక్కువ అవుతుందనో కాకుండా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉన్న క్లినిక్ని, ఎథికల్గా ఉన్న క్లినిక్ని, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ల్యాబ్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఏఆర్టీ ఫర్టిలిటీ క్లినిక్ కానివ్వండి, ఎక్కడైనా కానివ్వండి, ఇప్పుడు డబుల్ విట్నెసింగ్ అని ఉంటుంది అనమాట. ఇద్దరు ఎంబ్రియాలజిస్ట్ స్పర్మ్ పలానా వాళ్ళదేనా అని కన్ఫర్మ్ చేసుకొని వాళ్ళ ఎగ్స్తోనే కలుపుతున్నామా లేదా అనేది చేయటం అనేది ఒక పద్ధతి ట్రెడిషనల్గా వస్తుంది. అట్లానే ఆర్ఐ విట్నెసింగ్ అనేది కొత్తగా టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ రెండింటిని కలిపి చేయటం వల్ల ఏంటంటే ఈ మిక్సింగ్ అప్ అనేది హ్యూమన్ ఎర్రర్ ఏదైతే ఉందో డబుల్ విట్నెసింగ్లో అది కూడా అవాయిడ్ చేసి ఆర్ఐ విట్నెసింగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో దాంట్లో ఏంటంటే టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి హ్యూమన్ ఎర్రర్ కూడా ఉండదు. సో ఇలాంటి క్లినిక్స్ ఇలా యూజ్ చేసి టెక్నాలజీని కూడా యూజ్ చేసి ముందుకెళ్ళే క్లినిక్స్ని ఎంచుకుంటాం వల్ల వాళ్ళకి మిక్సప్ అనేది జరగదనేది ఇంకొక విషయం అన్నమాట. అలానే సక్సెస్ రేట్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కూడా కొంతమంది చేస్తూ ఉండొచ్చు. కానీ ఆ సక్సెస్ రేట్స్ అనేది మనం ల్యాబ్ మెయింటెనెన్స్ని బట్టి, డాక్టర్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి ఉంటుంది. అవి రెండు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్ ఎవరు అనేది కూడా పేషెంట్ రివ్యూ చేసుకొని రీసెర్చ్ చేసి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. టెక్నాలజీ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ సక్సెస్ రేట్స్ ఏంటి అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట.
ఇప్పుడు ఏదైతే సక్సెస్ రేట్స్ తక్కువ ఉంటాయో చాలామందికి చెప్తాము ఏజ్ ప్రకారం సక్సెస్ రేట్స్ ఉంటాయి అనేసి. ఇప్పుడు 25-30 ఇయర్స్ వాళ్ళకి అరౌండ్ 50-60% సక్సెస్ రేట్ ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి, లేదంటే 40 ఇయర్స్ వాళ్ళకి 10-20%. పేషెంట్ ఏమంటారంటే మాకు 100% సక్సెస్ రేట్ ఉంటేనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటామంటారు. సో వాళ్ళు ఆ ప్రెషర్ పెట్టేసరికి ఏమంటే డాక్టర్స్ ఒక్కొక్కసారి ఈల్డ్ అవ్వచ్చు, కానీ ఫ్యాక్ట్ చెప్పినప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసే ఇది కూడా పేషెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలి. వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంది, ఇంతవరకే సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది, రిపీట్ చేసుకుంటేనే ఇంకా బెటర్ ఛాన్స్ ఉంటుంది అనేది కూడా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయగలగాల. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలంటే బోత్ పేషెంట్స్ టెక్నాలజీని, ఎక్స్పీరియన్స్ని, ఎథిక్స్ని, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇవన్నీ ఉన్న క్లినిక్ని ఎంచుకోవటంలో ఉంటుంది. అలానే డాక్టర్స్ కూడా పేషెంట్స్ పెట్టే ప్రెషర్కి లొంగకుండా ఉండి ఏఆర్టీ లాని 100% యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్యూచర్లో ఉండవని నా అభిప్రాయం. వస్తారు కదండి పేషెంట్స్, వస్తారు. వచ్చినప్పుడు ఏమంటే వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారనమాట, ఇట్లా చేయండి అట్లా చేయండి అని. అందరు క్లినిక్స్ అట్లా యాక్సెప్ట్ చెయ్యరు కదా. అట్లా యాక్సెప్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫేవరిజం చేసి పేషెంట్ని వాళ్ళ దగ్గర ట్రీట్మెంట్కి ప్రలోభ పెడతారనమాట. అట్లా కాకుండా లాని ఫాలో చేయగలిగితే బెటర్ అనేది, లానే ఫాలో అవుతున్నారు అనుకుంటే అది బెటర్ క్లినిక్ అన్నట్టు, వాళ్ళు చెప్పినవి చేయకుండా. కాకపోతే మీరు అన్నట్టు అలాంటి ఏజెన్సీ ఏమన్నా ఉంటే పేషెంట్స్కి గైడింగ్కి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అంటే రిజిస్ట్రేషన్స్ చేస్తున్నారు, రిజిస్ట్రేషన్ చేసినా కూడా ఇంకా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఏఆర్టీ బిల్ అయింది కదా, ఆ బిల్లులో రిజిస్టర్ అన్ని క్లినిక్స్కి మ్యాండేటరీ అనమాట రిజిస్ట్రేషన్. మీరు అడిగారు కదండి, విచ్ ఈస్ ద సూటబుల్ ఏజెన్సీ టు గైడ్ ద పేషెంట్ ప్రాపర్లీ అని. అంటే ఒక పేషెంట్ ఒక పర్టికులర్ ఈ వైద్యం కోసం ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి అన్నది మీరు అడిగారు. సో ఇందులో చాలా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వెస్టర్న్ వరల్డ్, అమెరికాలో కానీ, యూరోప్లో కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, అక్కడ ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ పేషెంట్స్కి ఎందుకు రావు, కొన్ని వస్తుండొచ్చు కానీ మెజారిటీ రావు. మన దేశంలో ఎస్పెషల్లీ ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ ఉన్న చోట ఇవి ఎందుకు వస్తున్నాయి. అమెరికాలో ప్లస్ యూరోప్లో ఎన్హెచ్ఎస్, ఎన్ఐహెచ్ అన్న ఏవైతే గవర్నమెంటల్ బాడీస్ ఉన్నాయో అవి పాలసీస్ అన్నీ డ్రాఫ్ట్ చేస్తాయన్నమాట. అంటే ఒక పర్టికులర్ వైద్యంకి, ఒక పర్టికులర్ వైద్య విధానం కానీ, ఒక పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్కి కానీ ఎటువంటి వైద్యం చేయాలన్నా వాళ్ళు ముందు గైడ్లైన్స్ రాసుకుని దాని తర్వాత పాలసీ రాసుకుంటారు. ఆ పాలసీ ప్రతి హాస్పిటల్లో అదే పాలసీ ఫాలో అవ్వాలి. ఎంటైర్ కంట్రీ ఈజ్ రన్ బై ఎన్హెచ్ఎస్ ఆర్ ఎన్ఐహెచ్ అన్న గ్రూప్స్ నుంచి రన్ అవుతాయి అన్నమాట. డాక్టర్లు అందరూ ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ నుంచి కూడా కేసెస్ అక్కడికి వెళ్ళే చేసుకోవాలి. ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్లో ఐవీఎఫ్ వైద్యము, ఐయుఐ వైద్యము అవ్వటం అన్నది చాలా జరగదనుకుంటానండి. అందరూ ఖచ్చితంగా ఈ ఎన్హెచ్ఎస్, ఎన్ఐహెచ్ రన్ హాస్పిటల్స్కే వెళ్ళి చేయించుకోవాలి. ఐ రైట్ లక్ష్మి? ఎస్. ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ 80-90% వైద్యం ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్. చాలా 10 నుంచి 20% మటుకే గవర్నమెంట్ ప్రాక్టీస్. అది ఎస్. సో అది అటెంటేటివ్గా అలా అనుకుందాం. సో ఇండియాలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టీస్, మెడికల్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ బై ప్రైవేట్ ప్రాక్టీషనర్స్. ఇందులో కార్పొరేట్ వైద్యము, మధ్య తరహా వైద్యము, చిన్న తరహా వైద్యము ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయండి. ప్రైవేట్ చిన్న చిన్న క్లినిక్స్, ఇక కిందకు వచ్చే కొద్దీ అన్ఆథరైజ్డ్ క్లినిక్స్, క్వాకరీ, ఆర్ఎంపీ డాక్టర్స్, ఎవరిని తప్పు పట్టకూడదు. అంటే ఆ ఊర్లో ఆ పర్టికులర్ ఒక వైద్యుడు కూడా లేని పరిస్థితిలో ఆర్ఎంపీ డాక్టరే వాళ్ళకి దేవుడు. అతనికి ఉన్న జ్ఞానంతో అతను ఎంతో కొంత వైద్యం చేస్తాడు. ఈ ఆర్ఎంపీ డాక్టర్లకి ఇన్ఫర్టిలిటీ కేసెస్ కనపడితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నెక్స్ట్ హయ్యర్ సెంటర్, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లోనో సిటీకో పంపిస్తారు. ప్రస్తుతం జరిగేది ఇది. కానీ ఇండియాలో ఇన్ఫర్టిలిటీ కానీ, సరోగేసీస్ కానీ, పీసీపీఎన్డిటీ అంటే గర్భిణీ వచ్చే ముందు, గర్భిణీ వచ్చినాక కూడా
పిండంని సెలెక్ట్ చేసే విధానాన్ని కొంచెం బ్యాన్ చేశారు. అండ్ డెఫినెట్లీ అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నిక్స్కి లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 అని డిఫరెన్షియేట్ చేశారు. దానికంటూ కొన్ని ఖచ్చితమైన గైడ్ లైన్స్ రాశారు. అవి ఇంకా పాలసీస్ రూపంలో ఇంకా రూపొందించలేదు. ఇది ఒక కొంచెం గ్యాప్ కనపడుతోంది. రెండోది, ఇవన్నీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లోనే అవుతున్నాయండి ప్రస్తుతం. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఇటువంటి ఇన్ఫర్టిలిటీ వైద్యాలు అవ్వడానికి కేవలం ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ఒక గాంధీ హాస్పిటల్లో మట్టుకే ఐవీఎఫ్ వైద్యం జరుగుతుందండి. సో అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి నాకు ఇప్పుడు వెంటనే తెలీదు. ఇంకా ఎక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఇటువంటి పెద్ద వైద్యాలు పేషెంట్స్కి అందుబాటులో లేవు. కానీ పిల్లలు కనటం అన్నది మన భారతదేశంలో ఈ మనకున్న ఈ వివాహిక వ్యవస్థలో పిల్లలు కనటం అన్నది చాలా ముఖ్యం. అది దాన్ని మించి ఇంకొకటి లేదు. సో దాంట్లో పేషెంట్స్కి అంటే భార్యాభర్తలకి పిల్లలు కావటం అన్నది చాలా ముఖ్యమైన విషయం, ఆ ఫ్యామిలీకి ముఖ్యమైన విషయం కనుక ఇందులో డెఫినెట్గా చాలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు చాలా డబ్బులు ఇందులో ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి విల్లింగ్గా ఉంటారనమాట. డెఫినెట్గా ఎక్కడైతే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే వైద్యంకి మేము ఖర్చు పెట్టడానికి రెడీగా ఉంటామంటారో అక్కడ పొరపాట్లు జరిగే అవకాశం 90 to 100% కూడా ఉండొచ్చు. సో ఇటువంటి వైద్య విధానాల్లో ఎక్కడైతే ఈ ట్రాన్స్ప్లాంట్, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్, రకరకాల ట్రాన్స్ప్లాంట్స్లో గవర్నమెంట్ చాలా ఖచ్చితమైన విధానం రూపొందించిందండి. మంది ప్రాఫిట్లో 5,000కే చేస్తూ ఉంటారు. ప్రాఫిట్ వస్తూ కూడా అంటే దే ఆర్ కటింగ్ కార్నర్స్ సమ్వేర్ అనమాట. ఎలా చేస్తారు? మీరు మా దగ్గరికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ట్రూత్ ల్యాబ్స్కి అయితే మీరు వెళ్ళి మీ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి. DNA fingerprinting and technique to identify what is the matching we are seeing. This is at the primary end when the implantation has not taken place. Suppose the implantation has taken place and we have to check if it is for that particular couple or not. Then once the baby is born, preferably immediately after the baby is born, a couple of days into it, the request is that we ask the parents to do the testing at that point. We want them to get the child tested. So later on no one comes to claim saying that no, they exchanged the baby or they sold someone else's child or they changed the eggs or sperm at the initial stage and they implanted something else in us. None of these queries should come in. If any of these queries or doubts are there in the hospital, at the hospital level or at the patient's level, as in the parents want to confirm for their peace of mind, at that stage we would need the blood samples or the cheek samples of the baby, that is the newborn child, of the parents, and that we will do the comparison with. Once we get those, we'll test it, we'll identify with DNA fingerprinting, and since the reports are legally defendable from Truth Lab side, it can be used for any legal purposes later on, like if any inheritance issues are there, if suppose someone is, say, touchwood, it should not happen, but suppose someone is missing further down the line, or someone wants to establish ancestry or anything, this DNA fingerprinting report will be useful for them further down the line. So it's like a one-stop solution for them to do it at this stage. Peace of mind for their family members, for themselves, and no one is going to question, is it your child at that point. If suppose they've used a donor or a sperm donor or an egg donor, that also will be confirmed. So what we'll do is we'll take the blood sample of the egg donor or sperm donor at that point, and that will allow us. So the technology stays the same. The method which is done at which different points is different. One is pre and one is post-birth. Pre-birth, post-birth. To get it done at the biopsy embryo level, it may be difficult to obtain the samples because doctors may not really make it available because it's a very costly procedure. But just before the process starts, I personally feel, because with 55 years experience in India, systems cannot work even another 55 years well. I am guaranteeing that. Because the society is like this. Society is a permissive society. People believe whatever somebody says. People spread the message also. That's why YouTube and then social media is at the highest hilt in this country. Nowhere it happens. So from that point of view, the best thing that I expect is, soon after the baby is born, have a pre-test done
And then, if you have not signed the consent form, if you have signed the consent form, or if you are not, unfortunately not signed the consent form, then and there malpractice can be detected. For example, in this particular clinic of Namrata's clinic, so we are getting a lot of information, getting a lot of requests for information. They have forged certificates. Nothing to do with with this procedure itself. And the procedures cannot change. For example, I think a few will explain about how it can be changed. Intentional change is one thing. Mistaken change is one thing. With the intention to do malpractice, fraudulent activities is something which is possible in this country. Fraudulence also is possible. With two doctors, eminent doctors sitting by the side of me, who are not into this practice, I cannot say this, but I cannot say that all the doctors will not resort to any of these things. So it is possible. That's why the best thing is, I recommend one thing. Both the parents should get their DNA test done beforehand and give it to the doctors. This is our DNA. We do not want any hanky-panky. We have to give us the certificate of DNA of our child soon after the birth is born. And a 3-stage test shall be certified by tooth labs, and based on the underwriting of the tooth labs, which is defense providing lab, which nobody does it. Why I am saying nobody does it? Gargi knows. She goes 4 times to the court, 4 times, 5 times also, all the way to Calcutta. They won't pay the charges. They won't pay the fee. They won't pay the TADA. Truth Labs is incurring heavy losses. Almost 1 lakh we are losing on some cases. We are not making any noise because we have chosen ourselves to voluntarily serve the nation. I can't find fault with the court. Coming to the police, I gave an example of human trafficking. Why the police, where the complaint was given, did not raise any objection to that, did not get it done by government labs. They have Central Forensic Lab in Delhi, in Calcutta. The State Forensic Lab in Calcutta. Why they have not got it done? Ultimately, they are reaches to the High Court. High Court Chief Justice has to give an order. Send it to truth labs. So there are all the issues which are part of the country, part of the society. We can't wish away. But I strongly recommend one thing: those who are really wanted to have a legal child, without compromising on which center they are going. First of all, they should select the center well. And if they want to buy a cheap vegetables, like babies also cannot be at a cheaper rate. I am not saying that all the charges that are being charged by X, Y, Z is reasonable. But when there is a demand, always people will take high money. For example, when I go to platinum launch of AIG, for example, launch, there is one thing. Platinum launch, I'll get coffee for 500 rupees. I prefer coffee in Ratna Cave in airport of Chennai for 30 rupees. Okay. It depends upon that. So here also the same thing is happening here. So they have to select the right agency. Best is to have a 2-test period done, whether it is truth lab. We're not here for marketing, but we are here to prevent this practice by decoding what can be done. The single point answer I can give at the end of it is, the best thing is to have a parentage test done for biological linking through a certified, NABL certified forensic lab like truth labs. Since we have got 6 branches across the country, and we receive cases from across the country, six branches also, one can reach any place. The only difference is, people who want to cut short the process, make commercialization,
they will not tell all the things to you. Here, the reason why I have called both of them, in spite they have busy schedules here, cancel their cases, they have come here. The only reason is I want to make it public. Decode what is the fraud, idea fraud or surrogacy fraud. If you understand, if you write well, if you make it known, because I can't conduct these workshops in all 6 places or anywhere in the world. I wish that you take it in the right sense and see that this is the one that stops all the frauds by all commercially keen agencies whom we cannot stop it. But this can stop. దేశవ్యాప్తంగా మనం ఉంటున్నాము, న్యూస్ పేపర్లో చూస్తున్నాము. లాస్ట్ 2-3 వారాలుగా న్యూస్ పేపర్లో చూసి మేము ట్రూత్ ల్యాబ్స్ అండ్ జెనోమ్ ఫౌండేషన్ కలిపి ఒకే చోట మేము పెట్టాం కాబట్టి మేము కన్సర్న్ ఫీల్ అయ్యి దీన్ని ఎలా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలా, ఈ ప్రివెన్షన్ ఎలా చేయాలి అని ఆలోచించి మేము ట్రూత్ ల్యాబ్స్ అండ్ జెనోమ్ ఫౌండేషన్ 2 నాన్-ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ సెటప్ అవుట్ ఆఫ్ సొసైటల్ కన్సర్న్, అంటే సొసైటీ గురించి పెట్టింది కాబట్టి ఏం చేయాలని చూస్తే మేము ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్స్ అవన్నీ కూడా మన చేతిలోనే ఉన్నాయని చెప్తాను. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఐవీఎఫ్ ఫ్రాడ్స్ మన చేతిలోనే ఉంది. మీరు రెండు సూత్రాలు చెప్తున్నాను. డబ్బులు ఎఫర్ట్ చేయగలిగి సర్టిఫికెట్స్ తీసుకోగలిగితే మీరు ముందే చెప్పొచ్చు, మా బేబీ పుట్టిన తర్వాత మా ముగ్గురిది పేరెంటేజ్ టెస్ట్ మాకు కావాలి, మేము చేయించుకుంటాము, మీరు ఇస్తారా అని చెప్తే వాళ్ళు అడిగితే వాళ్ళు మా దగ్గర చాలామంది వస్తారు. అలా తీసుకుంటే ఆ పేరెంటేజ్ టెస్ట్ వలన ఇప్పటికే కాకుండా ఫ్యూచర్లో కూడా చాలా రకాలుగా పనికొస్తుంది. యాక్సిడెంట్ జరిగినా ఇంకో రకంగా హెరిడిటరీ ప్రాబ్లమ్స్ జరుగుతాయి అనమాట. మేము కేసు చేస్తున్నాము అది. అలాగే హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు చూస్తున్నారు మీరు, బేబీ సెల్లింగ్, బేబీ బయింగ్ చూస్తున్నారు ఇది, అండ్ బేబీ స్టీలింగ్ అవి కూడా చూస్తున్నారు. ఇది మేము చేస్తున్నాం, కేసులన్నీ స్టీలింగ్ చేస్తున్నాం. అది అవన్నీ ఎక్కడో దొరుకుతారు. మేము లాస్ట్ టైం మైక్రోసాఫ్ట్కి వెళ్తే ఏమండి మీ కంట్రీ వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, గుర్తుపడతారా అని చెప్పారు. గుర్తుపట్టాను. మరి ఆరిజినల్ తెలుసు అని చెప్పారు. అది మనకు తెలియదు. అది ఇక్కడ నుంచి అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళి వేరే చోట అమ్మేస్తారు. ఇవన్నిటికి కూడా ఇది ఒకటే ప్రాబ్లం. అంటే వెనక అంటే పూర్ పీపుల్ నేను చెప్పను, కానీ ఎఫోర్డబుల్ పీపుల్ వస్తారు కాబట్టి, ఇక్కడ ఎక్కువ వస్తారు కాబట్టి ఎఫోర్డబుల్ పీపుల్ అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా డిఎన్ఏ టెస్ట్ ఎందుకుంటే బాగుంటుందని మా నమ్మకం అనమాట. సో సిడిఎఫ్డి లాంటివి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి, కానీ వాళ్ళు పోలీస్ ద్వారా కోర్ట్స్ ద్వారా చేస్తారు కాబట్టి మేము అవి కాకుండా కూడా మేమేమి చేయగలం, మేము లీగల్ డిఫెండ్ చేయగలం, డిఫెండ్ కూడా చేయగలం కాబట్టి ఇది మీకు చాలా మంచిదని అందరికీ మేము రికమెండ్ చేస్తున్నాం. ఒకటి. రెండవది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆవిడ చెప్పారు ఇంటిగ్రేటివ్ మెడిసిన్, అంటే ఇన్వేజివ్ టెస్ట్ లేకుండా కూడా చాలా వరకు మేము ఫెర్టిలిటీ సంబంధించవచ్చని మేము వర్కౌట్ చేసుకుంటాం. అది ఆల్రెడీ దానికి కూడా డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేసి మేల్ స్పెర్మటోజోవా సరిగ్గా ఉందా లేదా, కౌంట్ సరిగ్గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుని, అది ఫిమేల్ కూడా పీసీఓఎస్ లాంటివి ఉన్నాయో ఉంటే దాన్ని బట్టి వీఆర్ గివింగ్ మెడిసిన్స్, న్యాచురల్ మెడిసిన్స్, హోమ్ మేడ్ మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నాం అనమాట. అది కూడా మీరు ప్రాపగేట్ చేయొచ్చు. This is what the purpose is అనమాట. Right. Thank you. And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.